Hivi karibuni Mama Melinda Gates, mke wa Bill Gates, alikuwa Tanzania akiongea na wanawake mbalimbali jijini Dar es Salaam katika bustani ya Kibo katika hoteli ya Serena. Kupitia taasisi yake ya Bill and Melinda, amewatia moyo wanawake wa Tanzania kupitia kilimo na afya, mapinduzi ya kilimo na uvuvi kwa wanawake wazalishaji wadogo hapa Tanzania. Karibu katika majadiliano hayo ya pamoja. Good afternoon, everybody. My name is Jane Foster. I'm the Country Director for Oxfam in Tanzania. It is our absolute pleasure to be hosting this event with our special guest, Melinda Gates, this afternoon. And our special guests from Tanzania who have a lot to tell you and a lot to contribute. The Honourable Minister, Umi Mwalimu, one of our very special female food heroes, Anna, Rebecca, who is a young woman and an activist, and of course our legend Marjorie. So I'm not going to take up too much time. This is a really important opportunity for people to engage and to ask questions about women and agriculture. Women feed this nation. It's a fantastically important role, can't be underestimated, and we're here to make sure that the profile and the policies and the actions that need to support women in doing this are actually there. So I'm going to hand you back to our MCs. Everybody would like to know a bit more. Why is the Bill and Melinda Gates Foundation looking into starting off and engaging in agriculture? So I think that's the first question when everybody sees the logo and sees the relationship. So if you could maybe give us a brief of that. Well, thanks for having me here. It's fantastic to be back in Tanzania. This is my 6th trip to Tanzania. And so warm greetings from the United States. Bill and I are very interested in people's lives all over the planet because I think no matter where you live, we believe that all people are equal. And our interest in agriculture has to do with the fact that there are so many Africans who are farmers, that they have that as their main livelihood, raise their families off their farm, start small businesses, women who are also businesswomen and mothers of families. And because agriculture is such a big business in Africa, we're here to help see what we might do as a foundation to help with inputs and connecting people to markets so that they get even more off of their farms. Because ultimately it does help lift people's lives up if they have great income from their farm. Asante sana. Kwa kifupi ambacho tumesikia ni kwanza ameanza kwa kutuletea salamu kutoka Marekani na amefurahi sana kuwa hapa Tanzania. Na ameeleza kwamba muhimu kwake na kwa mume wake ni kuhakikisha kwamba shughuli hii ambayo inaijenga sana na wananchi wengi sana barani Afrika na duniani wanaitegemea inaweza ikapata msaada unaohitajika. Pia ameeleza kwamba wamejihusisha sana katika kilimo zaidi na hili ndio jambo ambalo kwa leo hii yuko hapa kwa ajili ya kuijadili. Mheshimiwa Waziri, naomba niulize swali kuhusiana na msimamo na dira ya taifa inavyokuja kwenye swala la jinsia, usawa na usawia. Je, dira inasemaje hasa tukiangalia kwamba kina mama wengi wanajishughulisha katika kilimo? Tunapozungumzia masuala ya usawa wa jinsia na uwezeshaji wa wanawake, tunaenda kwenye dira yetu Vision 2025. Ndio inaweka msingi kwamba tunataka kuwa na nchi ambayo tunasema high quality of livelihood and good governance na masuala ya rule of law. Lakini mojawapo ya ingredient ya kupata hayo maisha ambayo Tanzania tunayatamani, Tanzania ya kipato cha kati, ni kwamba masuala ya usawa wa jinsia na uwezeshwaji wanawake ni lazima yawepo katika nyanja zote. Dira inasema hivyo, kisiasa, kiuchumi na kijamii. Yani when we talk about labor force in rural areas, 80% ni wanawake. Na 60%, asilimia 60 ya wanawake ndio wanazalisha chakula. Kwa hiyo ndio maana kuna uhusiano mkubwa sana wa kilimo na wanawake. Kama tunataka kweli maendeleo ya kilimo, lazima tuwekeze kwenye maendeleo ya wanawake. Na furahi kuona kwamba dira yetu ya maendeleo Vision 2025 imeweka kama ni mojawapo ya nyenzo ya kufikia hayo maendeleo. Asante sana mheshimiwa. Mama Anna Oloshoro.
Mama, wewe ndiye mama shujaa mwenyewe. Yaani tukisikia mama shujaa, wewe ndio shujaa haswa. Swali ambalo labda nitauliza ni kwamba tokea miaka ile ulivyoshinda ukawa mama shujaa wa chakula, maisha yako yamebadilika vipi? Umeona mabadiliko gani katika maisha yako? Nilipopata ushindi, maisha yangu yamebadilika kwa kiasi kikubwa sana, kwamba hata ile ufahamu wangu mwenyewe kama mimi niliona mabadiliko makubwa, kujitambua na kuona kwamba kumbe inawezekana wakina mama wakatambulika na wakafanya jambo la maana tena kubwa, kama kusalisha chakula injini. Kwa hiyo mimi nimetambua kwamba umati wote au watu kuanzia ngazi ya familia mpaka taifa wanalofanya kazi kubwa ni sisi wakina mama, na ndio maana shirika wamependa kuleta nje, yani kuleta lile jambo lionekane na watu wote waweze kuona na kuweza kutilia maanani. Jamii yangu wamefaidika. Kwanza sisi ni wafugaji na wameshatambua kwamba mama ana haki ya kumiliki ardhi na mama ana haki ya kumiliki mali. Kwa hiyo wamefaidika na wamama kujitambua kwamba kumbe inahitajika tudai haki yetu ya kumiliki ardhi na haki yetu ya kumiliki mali kama mifugo, kwa maana sisi tulikuwa ni wanaume tu ndio wanamiliki mali. Lakini sasa hivi jamii imefaidika pamoja na wababa wametambua na wamefurahia. Asante sana Rebeka. Kama binti kijana, tunapokuwa tunazungumzia swala la vijana, mara nyingi tunazungumzia ajira, lakini kuna swala la kuwawezesha wajitambue na waweze kujiweka katika sekta za uzalishaji, ikiwa ni sehemu moja muhimu sana katika kilimo. Kwa upande wa kilimo, je, vijana unafikiri wanaweza wakawezeshwa vipi? Naweza nikasema kwa Tanzania, ambayo sio tofauti na nchi nyingi sana duniani, tatizo la ajira naweza nikasema ni kitu ambacho kinafahamika dunia nzima, hasa kwa vijana. Lakini nafikiri zaidi tunachoweza kuendelea kufanya zaidi kwenye kuwawezesha vijana, hasa nafikiri inabidi tuongeze nguvu kwenye masuala ya skills development, na nafikiri hili ni swala muhimu sana kupitia hata vocational training kama VETA, lakini vile vile tunaweza tukaangalia vitu kama mentorship, apprenticeship, na jinsi gani pia vijana wanaweza wakawa coached kufikia malengo. Na pia ni ukweli, naweza nikasema vijana wengi lazima tuwape nafasi ya kuwa vijana, na tuondoe ile kasumba kwamba kwa sababu wewe ni kijana, una uzoefu au ufahamu then hauwezi. We should allow for a chance for youth to try and error, and this is only possible if we create mechanism or space for young people to volunteer, for space for young people to be mentored. Hata kama ni kwenye kilimo, hata kama ni kwenye sekta, na kilimo ni sekta ambayo inaweza kachukua vijana wengi pia. Nafikiri hiyo inaweza kama njia mojawapo. Lakini njia ya pili, lazima tutengeneze mechanism ambazo zinaweza kuwafanya vijana wa access resources. Na nikisema resources nazungumzia financial services, lakini vile vile access for young people to own and control land. Na nikisema to own and control land, sio hii ambayo sasa hivi vijana they can only have access to land kupitia indirect way, either pate kupitia kwa mzazi au kwa ndugu. I think we need to do more around that. Lakini vile vile kwenye masuala ya financial services, mikopo, inabidi tuendelee kuwawezesha vijana kupata mikopo bila kuwa na collateral kubwa, kwa sababu najua kijana anapotoka chuoni au anapokuwa kijijini, the only collateral alionayo ni nguvu yake. Kwa hiyo tuondoe zile collateral ambazo zinawafanya vijana washinde kuaccess mikopo. Kuna kitu kinaitwa youth fund. Tuna National Economic Empowerment Council, hiyo ni moja. Tuna wizara husika ya vijana ina mikopo, pili. Lakini tunafahamu kila halmashauri Tanzania inatakiwa itenge 10% ya mapato yake, 5 kwa vijana, 5 kwa wanawake. Sijui vijana wenzangu wangapi tuna taarifa. So I think we also need to press for more information for young people to have reliable information on how to access these resources, and I think that's where we're actually going to move. Asante sana binti, unajitambua na umeweza kuchanganua vizuri. Profesa Mbilinyi, mama yetu, wewe ni mwanaharakati wa siku nyingi sana, na nadhani naweza nikasema katika wanaharakati wako hasa jambo ambalo umeweza kulisimamia sana ni haki katika masuala ya ardhi, yani land rights. When we look at land rights, when we look at female or women engagement in agriculture,
what is the context that we're talking about, especially in food production? Asante sana. Kweli kwamba nafikiri muhimu kuangalia mfumo kwanza wa biashara kwa kidunia, sababu tunavyojua na ukiongea na wakulima wadogo na wafugaji wadogo mara nyingi watasema hatuna soko, bei haifai, haitoshelezi na sio haki. Alafu tuangalia sheria zilizopo na masharti kutokana na World Trade Organization, WTO. Mambo mengine sio kama bahati mbaya, ni makusudi tu, sababu kuna makampuni makubwa ya nje wanatafuta njia ya kupora na kupata rasilimali zetu, kutumia hizi ulegezaji, ubinafsishaji, sera mbalimbali kidunia. Alafu nadhani swala la sera yetu kuu ya uchumi inatoa changamoto, sababu inaendeleza sana wazalishaji wakubwa sio wadogo, na kutumia swala la uwekezaji, sera zake na kadhalika, ndio matokeo yake tunaona uporaji wa ardhi na kadhalika. Pia kuna mapambano ambayo yanatokea humo ndani ya jamii na familia, kijinsia. Rebecca amezungumzia swala la vijana wananyimwa haki, na mara nyingi wanatakiwa kufanya kazi bila malipo kama mwanafamilia, na wake vile vile. Kwa hiyo yeye ambayo tunaita mfumo dume ndio lazima kupambana nayo. Nafurahi kusema katika muktadha uliopo, lakini sio kama wazalishaji wadogo wanakaa kimya, wanakuwa nyonge tu, wanapambana, wanadai haki zao. Na nadhani mradi wa Washujaa ni mfano mmoja wapo. Asante sana mama, asante sana. Umezungumzia swala muhimu sana, hasa kuhusu swala hili la muktadha. I would like to come back to you, Melinda Gates, regarding the female food hero. I'm sure that a lot of people have today heard about it more widely in the world, although it originated first in Tanzania. Why? Why did you see that there was a need to invest and to support the initiative? Well, I think the Female Food Hero is a really innovative program to show the power of women female farmers. When you look at a place like Tanzania, and this is true really across many places in the continent, 25% of the GDP comes from the farms, and 80% of the people in Tanzania do farming, and more than 50% of those are women. So I think highlighting women and their incredible role to transform societies. We know that women transform their families. They're the ones who often decide what their children eat. They decide whether they get health services. And when they have the right information and inputs on their farm, they can really change the yield off their farm and get more income, and then even start other businesses, which I've met all of the female food heroes today, and I've seen the incredible work that they've done. And I think highlighting that across the continent, women's role in farming and the strength of that is really, really important. Ameeleza kwamba, na swali lilikuwa kwamba kwa nini Bill and Melinda Gates imeamua kuwekeza na kutoa support kwa ajili ya mama shujaa wa chakula, na jibu lake lilikuwa kwamba hili ni ubunifu mkubwa sana, kwa sababu inasaidia katika kukuza nafasi ya mwanamke katika kilimo. Kama tunavyofahamu, 80% ya wananchi wanajishughulisha kwa njia moja au nyingine na kilimo, na zaidi ya 50% ni wanawake ambao wako katika sekta hii. Kwa hiyo katika kufuatilia mpango huu, kitu ambacho kimekuwa wazi ni kwamba kinaweza kubadilisha kabisa familia, kwa sababu mwanamke au mama ana nafasi kubwa sana katika familia. Anaweza kufanya maamuzi mengi sana kuhusiana na lishe ya familia, kuhusiana na afya ya familia, lakini muhimu zaidi, unapomjengea uwezo mwanamke ana uwezo pia wa kuendeleza familia yake. Na kama ambavyo Melinda amesema, anahisi kwamba akina mama wengi, mama shujaa wa chakula, wameamua hata kutafuta biashara nyingine ndogo kuwekeza ili kuendelea kujikuza na kuendeleza familia zao. Asante sana kwa jibu nzuri sana mama Melinda. Mheshimiwa Umi, swali ambalo linakuja hapa ni kwamba kwa upande wa serikali, tunapokuwa tunaangalia show kama hii ya mama shujaa wa chakula na jinsi ambavyo imejaribu kujikita zaidi kwenye masuala ya kilimo, unafikiri kwamba inacheza nafasi gani ukijaribu kuangalia kama ulivyokuwa umezungumzia kwa upande wa dira ya taifa? Kwa sisi ambao tunatengeneza sera wanasiasa, kwanza
inatukumbusha na kutupa changamoto ambazo wanawake wanakumbana nazo katika kufanya shughuli zao za uzalishaji ikiwemo chakula. Na la pili pia inatupa sasa msukumo wa vipaumbele ambavyo tunataka kuvichukua kama serikali, na changamoto kubwa kwa kweli ambazo wanawake wanakumbana nazo katika swala mama shujaa wa chakula ni swala la upatikanaji wa ardhi, na kubwa ambalo tumelifanya kama serikali, na ni jambo ambalo kwa kweli limebadilisha maisha ya wanawake wengi hasa walio vijijini. Hatusemi kwamba tumefanikiwa, lakini uamuzi ambao tuliufanya mwaka 1999 wa kutengeneza sheria za ardhi, sheria hasa ile sheria ya ardhi ya kijiji namba 5, kwamba tukatamka, najua mnaweza mkani challenge baadaye kwamba sheria hizo wanawake wangapi wana access na ardhi, lakini at least tumeweka pale kwamba katika msingi wa sheria zetu kwamba tumetambua haki ya mwanamke kumiliki mali, kumiliki ardhi itakuwa sawa na kwa masharti yale kama ilivyo kwa mwanamume. Lakini kuna jambo pia la rasilimali fedha, na naibu waziri wa kilimo, na tambua uwepo wake, mheshimiwa yuko hapa. Tumeanza kwa mfano tumefungua madirisha mbalimbali ambapo lengo lake ni kuhakikisha wanawake wanapata mikopo yenye masharti nafuu, na moja ambalo tumeweza kulisisitiza, lazima tuwe na dirisha maalumu ambalo litakuwa linawaangalia wanawake hawa wanaojihusisha katika kilimo, hasa uzalishaji wa chakula. Asante sana mheshimiwa. Nadhani tumeweza kupata kidogo mwanga, lakini labda kwako Mama Ana Oloshoro, tunapokuwa tunazungumzia kwamba umekuwa mama shujaa wa chakula, haina maana matatizo yameisha, au sio? Sasa hebu tueleze, una changamoto zipi huko kijijini, na labda unaweza ukatoa ushauri gani, kwa sababu watu wako hapa, masikio ya taifa yako hapa. Hebu tueleze, una wito gani au unataka kupendekeza kitu gani kifanyike? Changamoto zilizopo ni kuna mabadiliko ya tabia nchi, na imewaziri sekta ya kilimo na ufugaji, kwamba kwa wafugaji hakuna chakula kinachotosha mifugo, na hakuna mvua ya uhakika, kwamba mvua inaweza ikaja kwa miezi miwili ikaondoka, ikabaki watu tukakosa chakula, wakulima wanakosa na wafugaji wanakosa. Kwa hiyo kitu ambacho ninaweza kushauri serikali ni kwamba waweke vipaumbele katika sekta hii ya kilimo na ufugaji, ikiwemo swala la ardhi, kuweza kuangalia ardhi, namna ya kuweza kufanya hata hawa watu waone nafuu ya maisha, kwa maana imekuwa sasa imekuwa kisingiti katika kujiendeleza. Kila mtu anayetaka kufanya maendeleo fulani, ardhi inakwamisha kulingana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini lingine ni katika haya masuala ya mikopo. Kweli kuna benki ya wanawake nimesikia kwa mheshimiwa, lakini isiwe tu benki hilo peke yake, lakini mabenki mengine yote yaweze kujihusisha katika kuwapa wanawake mikopo yenye riba nafuu. Kwa maana kwa mfano tukiendaga kufuatilia mikopo, unaogopa kulingana na riba kubwa, na wanaume zetu wanaogopa, wanasema usije ukaenda kuchukua mkopo alafu ukakwama wakaja kutufilisi, badala ya kutafuta maisha ukawa umefilisika. Kwa hiyo tungeomba na serikali, hata kama zikiwepo misaada bila mikopo, hata misaada mengine waweze kutusaidia sisi wanawake wakulima na wafugaji. Naomba nikuongezee swali moja. Naomba kwanza tumpigie makofi, kajieleza vizuri sana. Nadhani sauti yako imesikika. Lakini nakumbuka kwamba katika changamoto ambazo ulizipata ni za maji katika eneo lako. Labda pia unaweza ukatoa kama mfano jinsi ambavyo wananchi wenyewe mlijituma kutatua hili tatizo, na una wito gani katika hilo la kupambana na kutatua tatizo la maji katika kijiji chenu na katika jamii husika? Asante dada. Sisi katika kijiji chetu ilikuwa tukifuata maji sijui kilomita ngapi, tunafuata kwa gari. Sasa wale wenye magari ndio wanakunywa maji, bila wengine pasipo ile gari ikikosa nafasi, wengine tunahangaika kwa maji. Lakini sisi tumeenda wilayani, kilio chetu ikawa ni hicho. Wageni watakapokuja tunabeba mandoo, tunaonyesha kwamba tunaenda kilomita nyingi, tunashinda huko kwenye maji. Kwa hiyo serikali waliposikia hiyo, kuna shirika la World Bank nafikiri
sisi tukaamua kufanya mchango, sisi wananchi wa kijiji kile tukachangia, na walipopata ile shirika wakaomba watu support katika kutupatia maji, na sisi tumepata maji, lakini kwenye maeneo mengine katika kata ya Parakuyo, kata mpya, sasa hivi maeneo mengine hawana maji, wanahangaika na tatizo la swala la ugonjwa wa nani naitwaje, hapana, kipindupindu. Kwa kweli Mungu ametusaidia, hatuna, lakini kuna ugonjwa anasema UTI kusilingana na maji ambao sio safi na typhoid. Kwa hiyo imekuwa ni tatizo kubwa sana kulingana na kwamba hakuna maji salama inayosaidia vijiji vyote katika kata ya Parakuyo. Asante sana kwa mfano wako, na ni mfano mzuri kuonyesha kwamba wananchi pia mnachangia katika maendeleo yenu. Kwa hiyo kama ulivyosema, wito ni kwamba serikali pia iweze kutambua mnapokuwa mnachangia katika jitihada mbalimbali za kuleta maendeleo. Rebecca, swali kwako. Asante sana mama, asante. Rebecca, swali kwako ni kuhusiana na kwamba sasa hivi tunasikia kwamba kuna program nyingi, kuna mambo mengi, vijana wanaandaliwa, wanaambiwa haya, fursa ni hii, fursa ni hii. Mfano mmoja tu ambao unaweza ukatoa kwamba ni mfano mzuri jinsi ambavyo imeweza kusaidia vijana, na ni kwa jinsi gani unaona kwamba inaweza ikatumika kwa upande wa kilimo? Kwa sababu ni mfano mmoja, naomba niongee kuhusiana na program ya watu wanaitwa SNV. Ambao wao kimsingi wameangalia gap iliyopo kati ya vijana, ujuzi na available market that we have. Na hiyo inaenda imejikita zaidi kwenye masuala ya kilimo na energy. Kwa hiyo moja kwa moja nafikiri pia inajibu swali lako hilo la pili. Na naupenda mfano wa SNV kwa sababu wao wameangalia ukweli kwamba ili vijana tuweze kutoka hapa tulipo, we have to organize. Kabisa. We have to be in groups. Hawezi ukafanikiwa ukiwa peke yako, hawezi ukatoka. We have to collaborate, we have to be in groups, we have to brainstorm together and be creative. Kwa hiyo wao wanatumia ile nguvu ya vijana walioko kwenye vikundi. Kwanza, huo ndo mtaji wenu, you have to be in groups. Then wanaangalia what kind of skill set do you miss kutokana na hizo sekta mbili ambazo wao wamefocus, ambazo ni kilimo na masuala ya energy. Then wanawatrain vijana kwenye skill set ambazo zina mismatch. Tunalalamikiwa kwamba vijana sometimes shida sio ajira. Shida ni kwamba tunatoka vyuoni hatuna skill set ambazo zinaendana na opportunity ambazo zipo. Kwa hiyo nafikiri ni opportunity ambayo ina address changamoto ambayo tunayo. Lazima pia tuinvest sana kwenye data. Tujue kiasi gani matatizo yaliyopo yako kwa ukubwa gani, na sio tu wanawake, kwa maana women. I think it's also important to go back to even young women, because that's where the vicious cycle inarudi. That's where the vicious cycle comes back, and I think that's very important to focus on. Sasa tunakaribia kumaliza mjadala wetu, lakini kabla tujahitimisha, nilikuwa na swali moja au mbili tu hapa kwa baadhi ya watu ambao tuko nao pamoja. And I would actually be asking you the final question. And I think most importantly is, what is the other projects that the Bill and Melinda Gates Foundation is engaged in Tanzania? And also, some people may not be aware, but you also work in Southeast Asia as well. If you can just give us an overview, that could be maybe a good way of getting ideas as well in this country. Our foundation, the Bill and Melinda Gates Foundation, works in both agriculture in East Africa, but also in health, because we have the belief that if people can start with a healthy life, they can then go on to do so many other things to lift themselves up: education, a job, work on their farms. So we work across various diseases. We work on malaria, HIV/AIDS, and we work on maternal health and child health, particularly in vaccines, for instance, and also reproductive health, because we have the belief that if women have access to contraceptives, they can plan and space the births of their children. And if they can space the births of their children and have healthy timing and spacing, their children survive, and then they can feed them and put them in school. So we work across all of those issues, both in many, many countries in Africa and also in Southeast Asia. And maybe the last thing that I'll say is, as we've done this work more and more, we've come to see the transformative power of women, that we have to collect information about women because they are the ones who transform societies,
And if we don't collect data about women, we don't know what's going on. And so data actually makes the invisible visible, and I want to make women visible across the continent. Asante sana, asante. Mama Melinda Gates ametueleza kwamba kwa upande wao Bill and Melinda Gates Foundation inajishughulisha na sekta mbili kuu ambayo ni pamoja na kilimo, lakini pia katika masuala mapana kabisa ya afya. Na hiyo ni kutokana kwamba vitu hivi viwili vinaendana pamoja, kwani mtu mwenye lishe bora pia anakuwa na afya njema. Na kwa upande wa afya wako kwa upande wa malaria, kwa upande wa ukimwi, afya kina mama na watoto, hasa kwa upande wa chanjo, lakini pia kwa upande wa afya ya uzazi. Na amezungumzia umuhimu wa kuweza kupanga uzazi, kuhakikisha kwamba watoto wanapatikana kwa muda mwafaka ili familia iweze kujipanga na ihakikishe kwamba inaweza kupata maendeleo na kuweza kujiongezea hata utajiri, kwani inaonekana kwamba watoto pia ambao wamezaliwa kwa mpango wanakuwa na afya zaidi na waweza kashiriki kikamilifu zaidi katika shughuli mbalimbali. Kama alivyokuwa ameeleza, pia shughuli zao wanafanya sio tu katika bara la Afrika, lakini hata katika bara la Asia. Na kwa kumalizia, amezungumzia uswala la mabadiliko, la mageuzi. Amezungumzia kwamba katika mageuzi wanawake wana nafasi muhimu sana, na hivyo ili kutambua mageuzi haya na kuweza kuyatathmini, basi ni muhimu pia kuhusisha swala la takwimu. Kwa hiyo hili ni swala ambalo wao pia wameliona kwamba lina umuhimu na wanajishughulisha nalo, kwani tunapokuwa tunaangalia mageuzi, tusipojua takwimu sahihi, hatutaweza kuelewa kwamba mageuzi haya yanafanyika vipi. Kwa kumalizia, alisema takwimu hizi zinawezesha wale wasioonekana kama kina mama waweze kuonekana. Asante sana, asante. Nadhani amezungumza vizuri sana. Naomba kwa kukamilisha ni kuombe wewe mheshimiwa Umi Mwalimu, kwa kumalizia, tumesikia mengi, nadhani tumepata kusikia kutoka watu mbalimbali kutoka kwa vijana, wanaharakati na kadhalika. Kwa kumalizia tu, labda unaona kwamba kwa upande wa serikali mmeona changamoto zipi ambazo labda kwa mama shujaa wa chakula, kwa sababu tumeweza kusikia mapendekezo mengi, mnaona kwamba labda serikali inaweza ikasaidia vipi kuboresha kwamba mpango usiwe tu mpango wa taasisi fulani, bali iwe mpango wa taifa? Karibu. Nataka kuwathibitishia washiriki wa mdahalo huu na Watanzania, hasa wanawake, kwamba kuwawezesha wanawake kiuchumi ni kipaumbele cha serikali ya awamu ya 5. Sisemi kwamba hatutatizama masuala ya political empowerment, lakini mwisho wa siku tumekuwa tukijiuliza, na dada Ave Maria yuko hapa, tumeweza kuwa na wanawake wengi bungeni. Of course kuna matokeo tumepata, lakini kwa yule mwanamke ambaye yuko kijijini amepata faida gani? Kwa hiyo mtazamo wangu na mtazamo wa serikali, tunataka kuwekeza kwa wanawake walio vijijini. Hiyo ndio tumeona mtazamo wa kuweza kutufikisha, na huko ndiko kuna Watanzania. Kwa kweli Watanzania wengi, hata hii benki ya wanawake mnanipa changamoto, kwa sababu wanawafikia watu ambao wako mjini, lakini ni to what extent wameweza kwenda katika mikoa na wilaya ambazo wanawake wanahitaji kupata hizo resources kwa ajili ya kufanya uzalishaji. Na kwa kweli ningetaka kuchukua this opportunity to thank you very much Gates Foundation. Nimechomeka leo kwenye discussion yangu na yeye kwamba nataka pia tuende zaidi ya chanjo, na nimefurahi kwamba yuko pia very much interested na masuala ya family planning, kwa sababu takwimu zetu haziko vizuri. It's about 27% tu ya wanawake ambao wanatumia modern contraceptives, lakini kuna watu 25% ya wanawake wanataka kutumia hizo family planning services lakini hawawezi kuzipata. Kwa hiyo kuna uhusiano wa karibu sana. Asante sana mtazamaji, tumefika mwisho wa kipindi hiki ambapo tumeweza kusikia na kuangalia majadiliano ya pamoja kati ya Mama Melinda pamoja na viongozi wa serikali na wanaharakati wa masuala ya wanawake na vijana, pamoja na mmoja wa wanawake ambao ni mshindi wa mama shujaa wa chakula, Mama Ana, akizungumzia jinsi ambavyo ameweza kunufaika tangu aweze kushinda katika msimu wa mama shujaa wa chakula. Basha badala
Tufuna mupende